This is the eighth part from the topic solutions, and today we are going to study a new point, that is the boiling point elevation, or simply called as an elevation of boiling point. Boiling point elevation or elevation of boiling point. Before going to start this point, first we have to know what is meant by boiling point simply. So boiling point means what? Boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. म्हणजे कोणत्याही लिक्विडचा बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे असा टेम्परेचर की ज्या टेम्परेचरला त्या लिक्विडमधून बाहेर पडणाऱ्या व्हेपर्स जे आहेत त्या व्हेपरचा प्रेशर आणि बाहेर ॲटमॉस्फिअरमध्ये असणाऱ्या ॲटमॉस्फिअरिकचा प्रेशर हे दोन्ही ज्या वेळेला इक्वल होतील त्यावेळेला जो काही टेम्परेचर असणार आहे त्या टेम्परेचरला काय म्हणणार त्या लिक्विडचा बॉइलिंग पॉईंट. सो सिम्पली बॉइलिंग पॉईंट इज द टेम्परेचर ॲट विच व्हेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure, and we know that the boiling point is the characteristic property of liquid. It is the criterion to check the purity of liquid. वेगवेगळ्या लिक्विड्सचा बॉइलिंग पॉईंट हा वेगवेगळा असतो आणि मला वाटतं या बॉइलिंग पॉईंट्सच्या क्लासेसवरती व्हॅल्यूजवरती वी क्लासिफाय इन प्रिवियस लेक्चर, दॅट इज द होलाटाईल अँड नॉन होलाटाईल लिक्विड्स की ज्या लिक्विड्सचा बॉइलिंग पॉईंट दे आर लेस दॅन 100 डिग्री सेल्सिअस. 100 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी ज्या लिक्विडचा बॉइलिंग पॉईंट्स आहे दोज लिक्विड्स वी कॉल ॲज अन होलाटाईल. आणि ज्या लिक्विड्सचे बॉइलिंग पॉईंट्स 100 किंवा 100 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त आहेत त्या लिक्विड्सना आपण काय म्हणणार? नॉन होलाटाईल लिक्विड्स. सो दिस इज द सिम्पल क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स बेस्ड ऑन द boiling point values. So you know I think better what is the definition of boiling point. So temperature at which vapor pressure of liquid simply equals to atmospheric pressure. So next our main point is the boiling point elevation. So elevation in the sense it is English to words, if you consider then English literature word, then elevation in the sense it is increases, enhance, वाढणे किंवा इन्क्रीज असा त्याचा मिनिंग होतो. तर वाढणे किंवा एनहान्स होतो म्हणजे याचा अर्थ काय? सुरुवातीला सॉल्वंटचा जो बॉइलिंग पॉईंट आहे, प्युअर लिक्विडचा जो बॉइलिंग पॉईंट आहे त्या बॉइलिंग पॉईंटच्या एनहान्स व्हायला पाहिजे, इन्क्रीज व्हायला पाहिजे. दॅट इज द बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन. मग आता हा एलिव्हेट का होतो? बॉइलिंग पॉईंट लिक्विडचा एलिव्हेट का होतो किंवा वाढतो का कोणत्या रिझनमुळे इन्क्रीज होतो? ना सियर व्हाय देर इज अ इन्क्रीज इन बॉइलिंग पॉईंट और एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट ऑब्झर्व. ना सियर if you consider a container, just consider a beaker, ठीक आहे, filled with water. Suppose it is filled with water. ह्याच्यामध्ये वॉटर फिल केलेलं आहे, ठीक आहे. Suppose it is filled with water. If it is filled with water, then the water molecules present on the surface of that liquid. वॉटरच्या सरफेसला हे मॉलिक्युल्स असणार आहेत वॉटरचे. त्याच्या आतमध्ये असणार आहेत बल्क मॉलिक्युल्स. आतमध्ये कंटेनरच्या साईडला पण असणार आहेत. मीन्स एव्हरीवेअर देर इज ए water molecules of the same type, isn't it? Actually, if you going to heat that container, त्या कंटेनरला आपण हीट करायला लागलो म्हणजे काय होणार? इथं सरफेसला जे मॉलिक्युल्स आहेत दीज सरफेस मॉलिक्युल्स फर्स्ट एस्केप इन टू ॲटमॉस्फिअर. हे ॲटमॉस्फिअरमध्ये व्हेपरच्या फॉर्ममध्ये इथं एस्केप होणार, बरं काय? सो इफ दिस नंबर ऑफ व्हेपर मॉलिक्युल्स इन्क्रीजेस, ह्या लिक्विडमधून बाहेर येणारे व्हेपर मॉलिक्युल्सचे नंबर जेवढे वाढतील तेवढं त्या व्हेपरकडून एक्झर्ट होणारं प्रेशरची व्हॅल्यू पण वाढणार. बिकॉज वी नो इन प्रिवियस लेक्चर्स राऊल्स लॉ, दॅट इज द ॲज नंबर ऑफ व्हेपर मॉलिक्युल्स इज मोर देन द प्रेशर एक्झर्ट बाय दॅट मॉलिक्युल्स ऑल्सो मोर, डायरेक्टली प्रपोर्शनल. So suppose here atmospheric pressure is 1 atmosphere. Just imagine atmospheric pressure is 1 atmosphere. So this atmospheric pressure, when the pressure exerted by vapors of this liquid is equals to atmospheric, when both are same, then that liquid starts to boil. Then this particular liquid starts to boil. So if it is in pure liquid, all these molecules are of the same type. They passes into atmosphere, isn't it? Because the intermolecular force of interactions between any two molecule is of the similar type, because it is
only one type of solvent, water is there, isn't it? If you consider any two liquid molecules closest liquid molecules, then the force of interaction is same, isn't it? And we consider in this topic that is the solvent is in volatile state, solvent is in volatile conditions. Now therefore they tries to pass into atmosphere, and this value pressure exerted by the vapor is easily equals to atmospheric, isn't it? That's why liquid boils first, pure liquid. But if imagine if in this liquid if you add a non volatile solute, if you add नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ह्या लिक्विडमध्ये जर नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड केलं, इफ यू ॲड नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट, जर ह्याच्यामध्ये नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड केलं तर हाच कंटेनर असणार आहे, असा हाच कंटेनर. आता ह्याच्यामध्ये इथं नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड केल्यानंतर हे मॉलिक्युल्स लिक्विड्सचेच आहेत, दीज मॉलिक्युल्स सरफेस मॉलिक्युल्स हे लिक्विडचे आहेत कन्सिडर करा. सुरुवातीला हे पूर्ण लिक्विडचे होते, त्यावेळेला सरफेसला असणारे सगळे मॉलिक्युल्स एकाच टाईपचे होते, त्यामुळे सगळेच्या सगळे मॉलिक्युल्स व्हेपर फेजमध्ये गेले, त्यामुळे नंबर ऑफ व्हेपर मॉलिक्युल्स रॅपिडली इन्क्रीज झाले आणि ते ॲटमॉस्फिरिकच्या प्रेशरला इक्वल केलं गेलं, म्हणजे बॉइलिंग पॉईंट लिक्विड हा बॉईल भरदिशी लवकर झाला. पण सेकंड केसमध्ये ज्यावेळेला त्याच्यामध्ये नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट आपण ज्यावेळेला ॲड करू, त्यावेळेला आता या सरफेसमध्ये काही मॉलिक्युल्स जे आहेत, सम ऑफ द मॉलिक्युल्स दे आर रिप्लेस्ड बाय नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट. नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट म्हणजे सॉलिड स्फिअर्स जे आहेत, हे दीज सॉलिड स्फिअर्स आर ऑफ द नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट, हे नॉन व्होलाटाईल सोल्यूटचे आहेत. आणि हे जे हॉलो स्फिअर्स जे आहेत, दीज आर द सॉल्वंट मॉलिक्युल्स, हे सगळे कसे आहेत, सॉल्वंटचे मॉलिक्युल्स आहेत, म्हणजे वॉटरचे मॉलिक्युल्स आहेत, आता काय होणार आहे, जरी तुम्ही ह्याला हीट केला तरी आता हा वॉटरचा मॉलिक्युल्स प्युअर सॉल्वंटचा आहे आणि हा सोल्यूटचा आहे, दोन्ही मॉलिक्युल्स वेगवेगळे आहेत, म्हणजे ह्याच्यामध्ये असणारे इंटरॅक्शन्स पण वेगळं असणार आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा नॉन व्होलाटाईल आहे, आणि नॉन व्होलाटाईल असल्यामुळं हा व्हेपर फेजमध्ये लवकर जाणार नाही आहे, बिकॉज नॉन व्होलाटाईल्स आर दोज विच हॅज बॉइलिंग पॉईंट मोर दॅन 100 डिग्री सेल्सिअस. त्यामुळे इथं व्हेपर फेजमध्ये जाणारे मॉलिक्युल्स हे काय असणार आहेत, फक्त सॉल्वंटचे असणार आहेत, फक्त सॉल्वंटचे मॉलिक्युल्स. सोल्यूटचे मॉलिक्युल्स व्हेपर फेजमध्ये जाणार नाही आहेत, आणि जर सोल्यूटचे मॉलिक्युल्स व्हेपर फेजमध्ये गेले नसतील तर नंबर ऑफ व्हेपर मॉलिक्युल्स जे आहेत ते पहिल्या केसपेक्षा इथं काय असणार आहेत, कमी असणार आहेत. आणि इथं जर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स व्हेपर फेजचे कमी असतील, देन ऑब्वियसली द प्रेशर एक्झर्टेड बाय दीज व्हेपर मॉलिक्युल्स आर ऑलवेज लेस दॅन फर्स्ट केस. आणि हे ॲटमॉस्फिरिकच्या 1 ॲटमॉस्फिअरला इक्वल व्हायचं असेल तर आणखीन मॉलिक्युल्स व्हेपर फेजमध्ये जायला पाहिजेत, आणि जर आणखीन मॉलिक्युल्स व्हेपर फेजमध्ये जायचं असेल तर आपल्याला इथं हीट जे द्यावं लागणार आहे ते पहिल्या केसपेक्षा जास्त द्यावं लागणार आहे, दॅट इज द क्लिअर कट आयडिया. दॅट इज द बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन इंडिकेट्स दॅट प्युअर लिक्विड हॅज बॉइलिंग पॉईंट. इफ यू कन्सिडर सपोज pure liquid has boiling point suppose x degree Celsius, then obviously the solution prepared from that pure liquid by addition of non-volatile solute, if added in this pure liquid and solution is prepared, then their boiling point is always greater than that of the x degree Celsius पेक्षा जास्तच असणार. That is the meaning, the point, that is the boiling point elevation. बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन म्हणजे प्युअर लिक्विड जो आहे त्या प्युअर लिक्विडचा बॉइलिंग पॉईंट जो आहे तो बॉइलिंग पॉईंट जो असेल त्याच्यापेक्षा जास्त बॉइलिंग पॉईंट हा कोणाचा असणार, सोल्युशनचा असणार. त्यापेक्षा जास्त बॉइलिंग पॉईंट कोणाचा असणार, सोल्युशनचा असतो. दॅट इज द पॉईंट. ठीक आहे. देन नेक्स्ट दॅट इज द इफ यू कन्सिडर दॅट इज द TB0 suppose TB0 is the boiling point of pure liquidचा boiling point T0B आहे. and suppose TB is the boiling point of suppose solution prepared by काय ॲड केलं, yes correct, prepared by adding non-volatile solute. Non-volatile solute
त्या लिक्विडमध्ये ॲड करून जो सोल्युशन तयार केला त्या सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉईंट टी बी आहे. त्या सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉईंट टी बी आहे. देन इफ यू कन्सिडर जस्ट ग्रेटर दॅन लेस दॅन व्हॅल्यूज, देन हिअर येस टी बी is always greater than T naught B, correct? TB is always greater than T naught B. TB is the solution's boiling point and T naught B is the boiling point of pure liquid. Boiling point of pure liquid, isn't it? Boiling point of pure liquid. Now, if you we already know that it is considered qualitative properties. Qualitative properties. One of the most important point. Remember that जेवढे क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत त्या सगळ्या क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज जे आहेत ते एकमेकाला इंटररिलेटेड होणार, त्या एकमेकाला इंटररिलेटेड असणार आहेत. सो ऑल क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. इट मे बी वेदर व्हेपर प्रेशर लोअरिंग, इट मे बी एलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट, इट मे बी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉईंट, or it may be osmotic pressure. Why they are all related with each other? Because the depending factor of all these qualitative properties is only one and one, that is the number of solid molecules present, number of particles present in solution. As number of particles, solid particles increases, their values changes. Is it equal in equal amount, isn't it? So all these qualitative properties are interrelated with each other. सगळे क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीचे व्हॅल्यूज काय आहेत, एकमेकाला इंटर रिलेटेड आहेत. ठीक आहे. मग सगळ्या क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीचे व्हॅल्यू जर एकमेकाला इंटर रिलेटेड असतील तर सगळ्यात पहिली क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी जी आपण शिकली दॅट इज द व्हेपर प्रेशर, isn't it? Lowering of vapor pressure. So that vapor pressure lowering, how it is related with boiling point, that is elevation of boiling point. Not boiling point is not qualitative property, elevation of boiling point is the qualitative property. Elevation of boiling point is the qualitative property. Now see how they are related. Just consider one graph, that is just try I want to draw one graph. Suppose if you plot a graph showing variation between vapor pressure on y-axis, and temperature on x-axis. Vapor pressure on y-axis and suppose temperature on x-axis may be degree Celsius or Kelvin. Okay. Now if you I want to draw two curves in this case, isn't it? Now first suppose curve is the AB. I given a name AB curve. And suppose one more curve, that is suppose I given a name as CD. Suppose C and D, isn't it? Then out of these two curve, one curve is for pure solvent and one curve is for solution. Now it's very easy to understood which one is represents the pure liquid curve and which one is of that solution. Now it is very easy. How? Yes, here see in this diagram, this is the pure liquid and this is the solution. Now in which case the number of vapor molecules are more at the same temperature. If here you given 50 degrees Celsius heat एवढं दिलं ह्या प्युअर लिक्विडला आणि इथं सुद्धा 50 डिग्री सेल्सिअस एवढं कॉन्स्टंट हीट ह्या प्युअर लिक्विड सोल्युशनला दिलं, तर ह्या दोन्ही केसमध्ये दिस इज द solvent, pure solvent, and this is the solution by adding non-volatile solute. At the same temperature, the number of molecules in vapor state are more in case of pure liquid, because all these surface molecules are of the similar type. But in this case, there is a non-volatile solute is there. So obviously, as number of molecules are more, therefore pressure exerted by this is also more. That is the vapor pressure. Means our easy trick to understood out of these two curve which one is for solvent and which one is for solution. Now see, at any corresponding temperature, if you draw a perpendicular or parallel line to vapor pressure, then first it intersect to CD curve and after that it intersect to AB curve. Means first if you just imagine, I want to draw here curve. Suppose I draw a parallel to vapor pressure, then in this case at particular T temperature, this
temperature line intersects CD at this point and AB at this point. Now at the same temperature T, the vapor pressure on CD is at this point, vapor pressure, and for AB at this point, means temperature is same but the vapor pressure is more for AB curve. So AB curve ला vapor pressure जास्त आहे, that's why AB curve जो आहे, that AB curve is the vapor pressure versus temperature for pure solvent, and CD curve is the vapor pressure versus temperature curve for solution. म्हणजे इथं पण लिहू शकतो आपण, इट इज फॉर प्युअर सॉल्वंट अँड दिस CD is for pure solution. CD is for pure solution, isn't it? CD is for pure solution. Now if you consider at this point here, suppose here 1 atmospheric pressure. Now here 1 atmospheric pressure indicates in the sense, if you solvent curve AB is considered, curve AB curve, if you increase the temperature increases in this direction, if you increase the temperature, go on increasing, the vapor pressure also increases. Here vapor pressure also increases, and one point is there where vapor pressure of becomes equal to atmospheric pressure at this corresponding temperature, so you call this temperature as T0B. So what is the T0B? T0B is the boiling point of pure liquid. But at the same temperature, the curve DC is for solution, isn't it? Curve DC is for solution. Now if you consider the curve DC जो आहे, हा curve DC आपण पुढे enhance केला, suppose we increase curve DC, and if you want to boil, means ज्या टेम्परेचरला T0 टेम्परेचरला हा प्युअर सॉल्वंट, हा 1 ॲटमॉस्फिअरिक प्युअर सॉल्वंटमधून जे व्हेपर्स बाहेर पडायला लागलेत ते 1 ॲटमॉस्फिअरला इक्वल झाले ना, म्हणजे हा प्युअर सॉल्वंट बॉईल झाला. बट ॲट द सेम टेम्परेचर सोल्युशन डज नॉट बॉइल्स, कारण का सोल्युशनचा जे व्हेपर प्रेशर आहे ते अजून इट इज लेस दॅन दॅट ऑफ द 1 ॲटमॉस्फिअर. हा एवढा गॅप आहे याच्यामध्ये, आणि हा गॅप इन्क्रीज करावा लागेल. मग हा गॅप जर इन्क्रीज करावा असेल तर टेम्परेचर अजून वाढवावं लागेल, आणि टेम्परेचर अजून वाढवण्यासाठी आपण हा टेम्परेचर आणखीन इन्क्रीज केला, आणि आणखीन इन्क्रीज कुठं पण करावं लागणार. सो जस्ट रिमेंबर इन दिस वे हिअर ॲट दिवस एवढा टेम्परेचर आपण वाढवावं लागेल, आणि एवढा टेम्परेचर आता इन्क्रीज केला, तर एवढा टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर आत्ता त्याचा व्हेपर प्रेशर इथंपर्यंत वाढला, आणि आत्ता सी डी कर्वला ह्या करस्पॉन्डिंग पॉईंटला, सपोज वी कॉल दिस पॉईंट ॲज अ TB सिम्पली, ह्या पॉईंटला त्या सोल्युशनचा व्हेपर प्रेशर 1 ॲटमॉस्फिअरला आला. म्हणजे TB इज द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन्स बाय ॲडिंग नॉन व्होलेटाईल सोल्यूट. इफ यू कन्सिडर डिफरन्स बिटवीन दिस टू, ह्या दोघांच्यामध्ये डिफरन्स, हा जो गॅप कन्सिडर केला, तर दॅट गॅप इज कॉल्ड ॲज अ डेल्टा TB, and this delta TB is the TB minus T0B. Delta TB is nothing but TB minus T0B. So what is the TB? You know, that is the boiling point of solution, and T0B boiling point of pure solvent. Delta TB, that is the boiling point elevation, isn't it? Now if you relate further points, that is the boiling point elevation and concentration of solute. Boiling point elevation and concentration of solute. How it is related now? See, we know that is the delta TB directly proportional to molality M. From pure thermodynamic and experimental conditions, it is clear that is the boiling point elevation is directly proportional to molality of solutions. If you remove this proportionality sign, we have to take constant, that is the delta TB is equal to KB into M. You call this equation first, where delta TB is the elevation of boiling point, KB is the constant, that is proportionality constant, known as ebullioscopic constant or
मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टंट. मोलल elevation of boiling point constant. Molar elevation of boiling point constant, or simply ebullioscopic constant Kb. Now in this equation, if we want to define Kb or molar elevation constant or ebullioscopic constant, one assumption is that, and where m is the molality, simply m is the molality, small m, molality of solution, that is the concentration, way to express concentration of solution. Now if you want to define the molar elevation constant Kb डिफाईन करायचं असेल तर आपण एक अझम्पशन करूया, दॅट इज द सिम्पली m इज इक्वल टू 1 मोलल. आणि जर m इज इक्वल टू 1 मोलल घेतलं तर त्या इक्वेशनमध्ये कसं येणार, फर्स्ट इक्वेशन डेल्टा TB इज इक्वल टू KB बिकॉज m इज इक्वल टू 1. And this from second equation we easily define this Kb. How Kb is defined? Kb is the elevation in boiling point produced. Kb is equal to elevation in boiling point produced when concentration of solution is 1 molar. म्हणजेच Kb डिफाईन इब्युलियोस्कोपिक कॉन्स्टंट डिफाईन करायचं असेल तर इब्युलियोस्कोपिक कॉन्स्टंट इज डिफाइंड ॲज, और मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टंट इज डिफाइंड ॲज इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड. कधी ज्या वेळेला सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलर असेल त्यावेळेला सोल्युशनचं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉईंट जे असेल ते म्हणजेच त्याचं मोलर एलिवेशन कॉन्स्टंट किंवा इब्युलियोस्कोपिक कॉन्स्टंट. नाउ इफ यू कन्सिडर युनिट्स ऑफ दॅट केबीचं युनिट जर डिफाईन करायचं असेल तर इफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन रिअरेंज टू गेट केबी इज इक्वल टू डेल्टा TB डिवाइड बाय m. KB is equal to delta TB divided by m. So delta TB, see here in graph, delta TB difference between TB minus T naught B means it is temperature difference. It is expressed in either degree Celsius or Kelvin. And molality, small m, you know in the 11th, that is the molality, number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. It is expressed in mole per kg. That is the unit of Kb is the Kelvin kilogram per mole, or degree Celsius kilogram per mole. It is a unit of molar elevation constant or ebullioscopic constant, Kelvin kilogram per mole, isn't it? Kelvin kilogram per mole. Now, so this is the point, that is the Kelvin kilogram units of constant, molar elevation constant. Now if one point is there, compulsory here concentration we are going to study, means solution concentration in all qualitative properties, whether in lowering of vapor pressure or in elevation of boiling point or freezing constant, that is the depression of freezing point. The concentration of solution is always expressed in terms of molality, not molarity. Why is this expressed in terms of molality? Because molarity is the only unit that is a temperature independent. आणि हा टेम्परेचर इंडिपेंडंट असल्यामुळं, कारण ह्या केसमध्ये टेम्परेचर प्रत्येक वेळेला व्हेरी होणार आहे, आणि टेम्परेचर व्हेरी होत असेल तर तो कॉन्सन्ट्रेशन व्हॅल्यू चेंज होता कामा नये, isn't it? That's why we take the unit of concentration, that is the molality, not other units, isn't it? Now one more point, that is the last point of this point from this that is given point concept, that is the ॲप्लिकेशनचा पार्ट आहे. that is the ॲप्लिकेशनचा पार्ट आहे, म्हणजे आपण जो स्टडी केला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट, त्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंटचा ॲप्लिकेशन पॉईंट आहे, दॅट इज द ओनली वन ॲप्लिकेशन पॉईंट, दॅट इज द फर्स्ट ओनली वन अँड वन, दॅट इज द टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट. अननोन सोल्यूट जो आहे तो अननोन सोल्यूटचा मोलर मास आपल्याला इझिली डिटरमाइन करता येऊ शकतो. हे सगळ्या क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टीचं कॉमन ॲप्लिकेशन आहे. नाउ हाऊ इट इज डिटरमाइंड, सी. नाउ बिफोर दॅट सी हिअर वन पॉईंट, सपोज W2 gram of solute, that is unknown solute, is dissolved in W1 gram of solvent, having molar mass M1 gram per mole. म्हणजे W2 इतकं ग्रॅम सोल्यूट्स घेतलं, ते W1 ग्रॅम सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व केलं की ज्या सॉल्वंटचं मोलर मास
M1 ग्रॅम पर मोल आहे, M1 ग्रॅम पर मोल ह्याच्यामध्ये डिझॉल्व केलं आणि सोल्युशन तयार केलं, एक सोल्युशन तयार केलं आणि त्या सोल्युशनमध्ये आपण जो डिझॉल्व केला ना वेट सोल्यूट XYZ, हा सोल्यूट जो आहे ते ह्या सोल्यूटचं आपल्याला एम काय वर डिटरमाइन M2 त्याचं मोलर मास डिटरमाइन करायचं आहे. Now for that purpose we take the equation that is the delta TB is equal to KB into M. Delta TB is equal to KB into M. It is the we know that how it is this equation comes. Now in this equation M is very important. Now see here small m. Small m is the molality. Molality is the number of moles of solute divided by that is the mass of solvent in kg. Mass of solvent in kilogram. Mass of solvent in kilogram. Now number of moles n in the sense W weight of solvent divided by molar mass of solute W2 by M2 and it is the mass of solvent. So small m becomes W2 divided by M2 into W1 in kilogram. आणि किलोग्रॅममध्ये पाहिजे असेल तर आपण हे इक्वेशन W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1 अँड इट शुड बी किलोग्रॅममध्ये करण्यासाठी इज मल्टिप्लाइड 10⁻³ ग्रॅम्स किलोग्राम. 10⁻³ is transferred in upward direction, it becomes 1000. So W2 into 1000 divided by M2 into W1. So substitute the value of small m in equation, you call this first, then it becomes delta TB is equal to KB into W2 into 1000 divided by M2 into W1. So if you rearrange this equation to get this M2, if you rearrange to get this equation M2, then M2 is equal to KB into W2 into 1000 divided by delta TB into W1. So in this equation, by knowing all the other values, by knowing the KB, KB is the constant for that particular solvent, W2 weight, delta TB we can know, that is by measuring the boiling points of the pure liquid and solution, and W1 it is already known. One can calculate molar mass of unknown solute. Molar mass of unknown solute can be easily calculated. Okay. So in next lecture we are going to study the next point, that is the depression of freezing point. Okay. Thanks.